Hello everyone, welcome back to Melisa's Cooking Sensation. So আমি মেলিসা চলে এসেছি probably 2018 এর শেষ ভিডিওটা নিয়ে। সো আজকের ভিডিওটাতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা easy peasy new and nail art tutorial with a little trick. Like if you don't have any nail art kit, dotting tools, brushes, etc. Just you don't have to worry about it because here I am using only household things. Like আমি যা যা ইউজ করেছি এই nail art সেগুলো খুব easily available in our house. So without wasting any time, let's get started. So first প্রত্যেকটা নেলে বেস কোট অ্যাপ্লাই করতে হবে any clear nail gel you have. Then আমি দুটো নেলে নিউড পিঙ্ক শেড অ্যাপ্লাই করছি. You can use any pink shade you have. Next আমি ইউজ করছি ব্ল্যাক নেল পেন্ট. Then middle finger এ white paint and ring finger এ glitter paint ইউজ করছি. দেন আমি একটা ওল্ড আইলাইনার ব্রাশের হেল্পে ব্ল্যাক স্ট্রাইপ আঁকছি যে দুটো নেলে পিঙ্ক শেড অ্যাপ্লাই করেছিলাম. দেন আমি একটা আঁকার তুলি নিয়েছি যেটা দিয়ে রিং ফিঙ্গারে হোয়াইট শেড দিয়ে একটা হাফ সার্কেল ড্র করব অ্যান্ড দেন ব্ল্যাক শেড দিয়ে বর্ডার দেব. তারপর আইলাইনার ব্রাশ দিয়ে আমি একটা ওয়াইন গ্লাস ড্র করছি অ্যান্ড গাইজ ডোন্ট লাফ, আই নো তোমাদেরটা এর থেকে বেটারই হবে. Then I just put on some wine on it. Just kidding guys, some maroon nail paint actually. নেক্সট রিং ফিঙ্গারে আমি তুলি দিয়ে 12 অ্যান্ড ঘড়ির কাঁটা ড্র করার চেষ্টা করছি অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড আই ক্রিয়েটেড আ টোটাল মেস অ্যান্ড দেন আই রিয়েলাইজ এটা আইলাইনার ব্রাশ দিয়ে বেটার হতো. সো গাইজ তোমরা যখন ট্রাই করবে প্লিজ আইলাইনার ব্রাশ ইউজ করো, সেটা আরও বেটার রেজাল্ট দেবে. অ্যান্ড দেন একটা হেয়ার পেন দিয়ে পিঙ্ক ডট দিচ্ছি. এরপর আইলাইনার ব্রাশ দিয়ে ব্ল্যাক পেন্টের ওপরে 2019 লিখবো অ্যান্ড হেয়ার পিন দিয়ে হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক ডট দেব. So that's all guys, I hope you all love this little but most helpful trick. So as always guys, if you like this nail art tutorial, please like, share and subscribe. Also advance a very very happy new year guys, and always be happy. Bye.